The other day, Honorable Shadow Minister for Foreign Affairs raised the issue of our children in Myanmar, and government took action. They were brought back. So in this house, we use that opportunity to fight for anyone who needs support. Honorable. Thank you, Right Honorable Speaker, and colleagues for amplifying this matter. As a shadow minister, I've had experience and the opportunity to interact with Ugandans in the diaspora. And it is true that Ugandans, mostly in the Middle East, remain with unending challenges. Many are several times found in distress, and indeed we receive so many distress calls. But specifically for United Arab Emirates, I've also had the opportunity to look at the story aired by BBC, and it speaks to what we have been seeking for, that the Ministry of Foreign Affairs must come out and explain where is the delay in negotiating enforceable bilateral labor agreements. This is one of the critical areas we need to address, because with enforceable bilateral agreements, like other countries have done, for example, Philippines, our nationals would be protected while abroad. And it's also a double-ended sword. We also need explanation from the Ministry of Internal Affairs, because largely many of these are trafficked. And we also need to interrogate, why is trafficking on increase? And trafficking is at our borders. This has to be addressed locally when we are to speak about trafficking. How do people exit, especially under questionable circumstances? But for those in the Middle East, we still have Ugandans who are still distressed in Myanmar, in Cambodia. I've had distress calls from Ugandans, especially women, in India. Now we saw the BBC story. The work conditions can only be improved by government through our Ministry of Foreign Affairs and our embassies, negotiating, and we support them in enforcement of bilateral labor agreements. That will safeguard the rights of our workers wherever they are deployed abroad. But when it comes to how they exit the country, we also need a response from Internal Affairs. What is their take on trafficking? And we also need to interrogate where are those cases where government has prosecuted traffickers locally here, because we must deal with both the trafficking from our borders and also the welfare of our nationals when they exit to foreign countries, not only UAE, but also largely in the Middle East. Let's deal with negotiating bilateral labor agreements, and let Parliament support the enforcement of these bilateral labor agreements, because some of them may even have financial implications. I beg to submit. Thank you. Honorable colleagues, Chanaku nti katambi akafulumidde ku mukutu gwa BBC kayongedde okulaga nze bujo kyenjogerako wano mu Parliament ku nsonga ne embeera z'Abannayuganda abawangalira ebweru w'eggwanga. Nakuwaza nti kyayolese nti bannansi bayongera okukusibwa ate ne bakulusanyizibwa nga bali ebweru w'eggwanga. Bwe twogera ku ggwanga erya UAE ne Middle East okutwalira wamu, wakyaliwo obwetaavu obwa government, Ministry eya Foreign Affairs, Ministry eya Gender, okuvaayo n'obulambulukufu waayo batuuse mu kuteeseganya okufuna bilateral labor agreement oba endagaano ku bakozi, kuba endagaano ku bakozi ezisobola okukuuma bannansi nga bagenze ebweru w'eggwanga ne ziba nti mukkanya n'eggwanga eddala nti omukozi w'abazze akola atya okusaba olukusa olukola emirimu emitongole ziyite work permit oba visas. Ekyokubiri nti afuna atya obukuumi bw'aba afunye omulimu gy'akola ne protection n'okubanga emirimu gy'akola mirambulukufu. Naye mu ku challenge bannayuganda afa bali mu UAE ne mu Dubai okutwalira wamu, visa yaabwe bw'afuna okusaba work permit
kikaluba ate ne bweggwako bakalubizibwa okusaba linyuwo kati ne beesanga nti oba tolina pamiti ekola tosobola ate kukola mirimu mitongole ekino kireetera obuzibu nti olwo abakulusanya bafuna omwaganya kubanga oli aba anoonya survival ate buli visa weggwako nga tolina na ssente kitegeeza nti bakukyajinga ne illegal stay kati bangi baba tasobola kukkirizibwa fuluma ggwanga eryo ate nga bakyamuvunaana okuba nti ayetaaga olukusa olwo kati mu kweyiiya neyesanga nti abamu bagenze emirimu oba oliawo girimu ebibuuzo n'abamu okulusanyizibwa n'okukusibwa era naliko mu Dubai ne mu UAE kituufu nga osanga abavubuka abato n'abawala abato bannayuganda nga basula ku nguudo nga basula ku nguudo nga bamu bali mu makomera kibaddewo ebbanga lyonna nga tugala gavumenti mu fast tracking okwanguyiriza okufuna endagaano ne UAE bilateral agreement paka olwaliro tennaba kubaawo tugibanja kuba yemu ku solution ez'enkizo zezendowooza ezansanye okukolebwako bannayuganda bano babe nga bafuna obukuumi nga bali eyo nga ne babasabye visa basobola oba processinga nga bagoberera endagaano gye tulina ku bakozi kyekimu kye twetaaga mu bitundu nga mu Qatar mu Dubai mu Qatar mu Oman mu Cairo yo kizibu okusanga ne munnayuganda alina visa oba wakapamiti abasinga bali mu kweyiiya kyamutawaana nnyo naye nga osobola kisolovinga otya gavumenti yawano okuteesegana ne gali mawanga ne tufuna oba oliawo omwaganya eggwanga nga Philippine balina bannansi abasukka mu miliyoni 12 abakolera ebweru w'eggwanga naye balina obukuumi balina agreement endagaano ezibakuuma ti n'omukozi ewawaka atandikibwako wa dola bina kudda waggulu balina kye bayita minimum wage mu ndagaano zaabwe ffe mu Uganda tewali ndagaano erikiriya ku bakozi ne gana amawanga tukyafuna amasimu ag'abannayuganda ababonaabona abeetaaga obuyambi abali mu India abali mu Middle East okutwalirawamu n'ebitundu ebyensi ebyenjawulo solution eri fasobola okunegotiatinga ekyo wetuka ku bantu abakusibwa gavumenti yerayisinsinga amakampani bwe kinazuulibwa nti abamu bayitira mu makampani oba mubeetutte bokka oba bala bakukusibwa byonna byekuusa nti abaffe borders za Uganda ziri mu mikono gya gavumenti Ministry ya Internal Affairs yalina okutulaga woyo batuusa okuba nga bavunaana abo abakukusa abantu kubanga nakiraba wano ku betwayamba okuva e Myanmar ng'abamu batya okwogera bagamba ababakukusa bakyali wana ate b'amaanyi ekyasobola okisolvinga ye gavumenti okuteeka mu nkola okuvunaana abo abakukusa abantu kye bayita trafficking kubanga ensalosalo z'eggwanga be bavunaanyizibwa ku zo kinayo kiyambako kateiringa n'okutereeza embeera intendale mu ggwanga wabeewo emirimu abantu babe nga basobola okufuna emirimu tukendeeze ku nnamba oba oliawo ekuumuuka oba ng'egenda okunoonya emirimu ebweru w'eggwanga ekyokusatu kwe kuba nti tuteekawo obukuumi n'obulondoozi bw'otunda eggwanga Philippine bateekayo batakizi bali batakizi n'ebitundu abamu bannansi baabwe gye bawangaalira naye ffe ne regulations ku bakozi kutwala abantu ebweru w'eggwanga zateekawo nti minisitule inoteeka ba contact persons ne batakizi ne ku airports ezimu ez'enkizo tebaliiyo so bukuumi ki bw'oteereddewo bannansi okuba nti babawo okulondoola tebanakupostinga balebatakizi oba abakungu abavunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ebweru w'eggwanga mu bitundu ebyenjawulo bannansi gye bawangaalira so kyannaku ne tulowooza nti n'abo ba victim bano abogerwako abalabikidde mu BBC si be bokka bangi bannayuganda abalina challenges ezo tulina onoga eddagala erigazi okutaasa bannayuganda bano abanokoddwayo n'abalala n'okuba nti wabaawo embeera ya distress oba kanayo kyani nga bannayuganda bafunye obuzibu nga twanguyirira okuba nti tuvaayo okubataasa n'okubanunula naye eggwanga lya Uganda tukaaba buli kaseera mbadde wano ku fulogama nti waliwo bana bali staaka wano waliwo bana bali wano tewaliwo solution eri permanent eteekebwawo n'ab'okutaasibwa yesanga aluddeyo kubanga abamu abalemesebwa okukomawo wagwe nawedde gwe bagamba yagudde mu nnyanja mu mmeeri ng'agezaako okunoonya gy'ayitira okukomawo kiva ku kinti baba ne fine ani ayinza obateeseza okuba nti gavumenti ziri zibasonyiwa oba zibakendereza ku fine era ayina kuba gavumenti naye lwesanga nti mangi bwe yeewaayo bamutwala mu kkomera ne bamusiba emyaka n'emyaka nga tewali ateeseza nambuddeko mu makomera g'ebweru ng'osanga bannayuganda mangi ebweru w'eggwanga naliko musakaani mu Saudi nesangayo bannayuganda nga 96 nga bamaze emyaka 3 nga baagwa eddalu naye nga bali mu kkomera ng'ekkomera ligamba sakaani gye baprocessingira tebasobola kubazza paka nga bawonye kati ate tutasobola manya anaawona ddi naye nga n'okulambulwa tebalambuddwa so twetagawo okulaba nti kyetuyita consular mu embassies wabawo okukyalira bano abantu okulondola bano abantu bannayuganda be basibira wano mu DRC makomera ag'enjawulo mu DRC baliyo twabuza embassy nga terina sente zirambula bali mu makomera naye ng'ensonga ezibasibya zanjawulo ezimu zeekuusa ku buvubi so bannayuganda bali ebweru w'eggwanga globally balina challenges ez'enjawulo tudimandinga gavumenti eveeyo n'obulambulu kufuna ddala waliwo obwetaavu okuba nti tuteesa gye bayita bilateral agreements kuba wakati wa Uganda ne UAE baliwo endagaano gye bateesaako MOU mu nkolagana ng'ebulako enforcement
katwagala enforcement oba enteekesa yo mu nkola oba okuteeka mu nkola endagaano ezoogerwako ate zibeere nga nazo zibeera mu lujjudde wo nezoogerwako ate bambi bannansi ne bataweebwa kopi kumanya ki ekirimu ate nga bebalina okuba babeneficiary abalina okuganyulwamu obuuza munauganda ali mu kata endagaano uganda gyenda ne kata talinaako kopi naye nga minisita wa gyenda twawulira olumu agiweevinga nga talaze bulabulu kufa ti munansi ono anaamanya ta raisize era kyayinza okuganyulwamu nga tategedde birimu so endagaano kubako zirina okuba nga zimakingibwa nazo public we tuzikoze nga olaba endagaano gye tulina ne Saudi bagize obujja buli luvannyuma lwa kabanga naye tebagiraga ate bannansi abalina okuganyulwamu so kyalinaku nti twesanze mu mbeera mwe tuli ne tukyadimandinga nti kisoboka okubaawo ekikolebwa one okutereeza wano mu Uganda abantu bafune wano emirimu beyagalire mu nsi yaabwe naye ate tekisobola kulemesa ate migration nti n'abaagenze ebweru w'eggwanga yetaagako obukuumi nga buteesebwako n'okuba nti omuntu aba presented passport ya Uganda oba asabye visa oba work permit ng'asobola okuba nga ayanguyirizibwa kubanga abamu ku challenge zaabwe baabi bagezaako okusaba babawe renewal eza work permit oba ne basaba work permit ne zirwawo oba ne zitazibwa bujja bupya ne gavumenti netafaayo kubayambako kati tulowooza nti waliwo obunafu ku gavumenti naddala okuba nti bateesanigana amawanga waliwo obunafu okuba nti balemye okukuuma ensalosalo okuba nti bakabinga trafficking n'okubonereza abo abakukusa abantu waya waliwo n'obunafu okuba nti tudduukire abo baba bafunye obuzibu wonna we bali When next media bwana muzinda gushi to olingo kulisa Wawa. Wate